Bueno amigos, aquí les traigo una prueba de sonido del W-King X20 y el Boombox 3. Ambos se utilizarán en esta configuración por parte del W-King y por parte del Boombox 3 en esta configuración, para que todos tengan la ecualización de los graves más altos. Vamos a comenzar. Bueno amigos, efectivamente el W-King es mucho más potente que el Boombox 3. La diferencia es muy notoria. Al 60% del volumen, ambos parecían tener la misma potencia, pero el Boombox 3 es un poquito más refinado en los agudos por sus tweeters. El bajo profundo en el Boombox 3 ligeramente se notaba un poquito con mayor profundidad, pero el bajo que maneja el W-King es mucho más potente, tiene mayor presencia que el del Boombox 3. Y a todo volumen, el W-King, el bajo realmente es muy notorio. Espero que en la prueba de sonido se pueda apreciar y ya ustedes sabrán por cuál de los dos se deciden.